anticoagulants. This is one previous question paper. The question is that enumerate 2 parenteral and 2 oral anticoagulants from different groups and explain the mechanism of action, adverse effects, and uses of any one oral anticoagulant. So, what are anticoagulants? Anticoagulants are basically drugs which are used to prevent the coagulability of the blood. That is basically we are using a blood thinning drug or prevent the blood from coagulation. That is, they are acting on the clotting factors basically. So their classification can be basically broadly, they can be classified into 2 types. That is, those which are used inside the body, that is in vivo and anticoagulants, and in vitro, that is for transfusion purposes, for laboratory lab purposes, etc. Okay, so next we are going to see the classification of anticoagulants. Okay. As I already mentioned, they can be used in vivo, that is inside the body, as well as in vitro. Okay. So in vivo, it can be used as either a parenterally acting anticoagulant and oral anticoagulants. Okay. That we can remember it with a mnemonic like this. Heparin is a parenteral anticoagulant. So we just write heparin in a paper and read it like this. H capital, E small letter, and par. Par for parenteral. So we can remember it like that. Heparin is a parenteral type of anticoagulant. Next is low molecular weight heparin. That's also a parenteral anticoagulant. Next is oral anticoagulants. Similarly, we can write it like this. Coumarin derivatives. Make the O highlighted for oral anticoagulants. And warfarin sodium, I remember it like that. Oral var. Okay. So the oral anticoagulants are coumarin derivatives like dishydroxycoumarin and warfarin sodium. Next is indendione. That's a chemical formulas. Okay. Chemical indendione derivative, that is phenindione. We can, for examination theory purposes, we just remember 2 of them. Okay. We may not remember all of them, but just write 2 of them. That's enough. Okay. Next is the in vitro, used in vitro, that is outside the body. Heparin. Heparin can be used as a both in vivo as well as in vitro. Okay, that's a specialty of heparin. And calcium complexing agents. Why calcium complexing agents can be used in vitro? Because calcium is the anticoagulant. Okay, sorry, clotting factor. Okay, so by inhibiting or complexing the calcium, we can inhibit the coagulation. Sodium citrate is used for the blood, anticoagulant for blood, used for transfusion, and sodium acetate and oxalate can be used for laboratory purposes. Okay. Now, we are going to discuss the prototype drug in oral anticoagulants, that is warfarin sodium. That's a very important drug. Coming to the mechanism of action of warfarin sodium. Okay, so the first principle we have to note here is warfarin and its congeners. They can act as an anticoagulant only in vivo and not in vitro. That's an important point. That is, it is used only in vivo. That's inside the body. Why it is used in vivo? Because it has an indirect action by interfering with the synthesis of vitamin K dependent clotting factors in liver. As we already know, clotting factors are synthesized in liver, and there are certain clotting factors like 2, 7, 9, 10. They are dependent on vitamin K. That is the active form of vitamin K. That is the hydroquinone form of vitamin K. Okay. What warfarin sodium does is that it prevents the regeneration of hydroquinone, active form of hydroquinone, that is the active form of vitamin K, thereby preventing the gamma carboxylation step of glutamate residues in the clotting factors, basically 2, 7, 9, and 10. Okay, mainly 7, 9, and 10. So, thereby it prevents the coagulability of the blood. Okay, so that's the action of warfarin sodium. Here we have to remember that it is having an indirect action. It interferes with the active conversion of the vitamin K. That's the hydroquinone form of vitamin K. And which are the clotting factors which are dependent on vitamin K? That is 2, 7, 9, and 10. That's mechanism of action. Okay, it is used only in vivo and not in vitro. Okay, so this carboxylation is essential for the ability of clotting factors to bind with the calcium ions and to get bound to the phospholipid surfaces. It's necessary for the coagulation sequence to proceed. And here, this inhibition is like that. This anticoagulant action of the warfarin sodium is not at all immediate because there are some clotting factors present all the time in blood.
we have to replenish it from time to time. And the factor 7 has the shortest plasma half-life. So its level falls first when warfarin is given and followed by factor 9 and 10. Okay, so anticoagulant action appears only after 1 to 3 days after starting of warfarin sodium. Why? Because to decline the levels of plasma clotting factors already present in the blood. Okay, so that's why a delay occurs between administration of the drug and anticoagulant effect. This can also be asked as a short question. Why this delay occurs from the administration of warfarin to the action of warfarin? Okay, so that delay is about 1 to 3 days because in order to decline the levels of clotting factors already present in blood. Likewise, in order to terminate the warfarin also, some time is required because to synthesize the new clotting factors requires time. Okay, to maintain the level of plasma clotting factors also takes some time. So to abolish the action of warfarin and to induce the action of warfarin, there is a time delay. Okay, then what are the adverse reactions? Obviously, the adverse reactions are the one which are the extended pharmacological actions of a particular drug. So bleeding is an adverse effect, obviously. For everything like that, we can, for anti-diabetic drugs, what is the adverse reaction? It's hypoglycemia, likewise. Okay, here bleeding is the main adverse effect and ecchymosis, epistasis, hematuria, these are all occurring due to this anticoagulability only. Okay, bleeding in GAT, intracranial and internal hemorrhages, alopecia, dermatitis and diarrhea. These are specific adverse reactions for warfarin sodium. And what's the treatment then? Withhold the anticoagulant. Okay, by stopping the action or stopping the drug, we can replenish the clotting factors. Also, we can give fresh blood transfusion or fresh frozen plasma can be used because of the presence of clotting factors in plasma. Okay, also we can give vitamin K1 specific antidote. Okay, that's all about warfarin sodium. So that's important. Also, heparin is also important. Okay, and heparin, by heparin, the last letter is N. So it is negatively charged. It's the strongest organic acid present in the body. Okay. And its antidote is protamine sulfate. That's positively charged substance. Okay. And heparin is also important. Warfarin is also important. Here, just we are asked to write about one of the oral anticoagulant. That's why I mentioned warfarin only. Okay. So these are the uses of warfarin sodium, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. And MI, here we know that arterial thrombi are basically platelet thrombi. So antiplatelet drugs are more commonly used for this condition. That's myocardial infarction. For acute myocardial infarction, warfarin sodium is not used. So, so for examination purpose and for writing, we can just write, but for acute MI, it's used as decline because mainly arterial thrombi are causing, coronary artery thrombi are causing myocardial infarction. And hence, anticoagulants are not used for this purpose, for the cure or treatment of MI. We cannot use anticoagulants. Antiplatelet drugs like aspirin are useful. And for unstable angina, for short-term use of heparin has reduced. And also, current recommendation is to use aspirin and heparin followed by warfarin. Okay. And in rheumatic heart disease, atrial fibrillation, we can use warfarin and low-dose heparin, etc. Okay. And in vascular surgery, prosthetic heart valves, retinal vessel thrombosis, etc. we can also use anticoagulants. So these are the uses for basically anticoagulants. When we can write it for warfarin sodium and heparin, everything. We can write it like this. Okay. Certain things you have to keep in mind. That is for acute MI, we cannot use anticoagulants. Next is about fibrinolytics. Fibrinolytics and mention their uses and adverse effect. Okay. So, what are fibrinolytics? They are the drugs. Lysis means to lyse or clear. Okay. To break down. That's what the word meaning is. And these drugs are used to lyse the thrombi or clot and to recanalize the occluded blood vessels. അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബസ്. ഓക്കെ, അതിനെ ലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ അലിയിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റീകാനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഇതേപോലെ എന്താണ് ഐസ്കീമിയ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിജനും ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനിലേക്ക് എത്താത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്.
in order to for the treatment of അതായത് നമുക്ക് curative ആണ് rather than prophylactic. അതായത് for the prevention we cannot use these drugs because it lies the already formed thrombi and does not prevent the formation of thrombi. Okay, that's why it's called curative rather than prophylactic. And the basic drugs are streptokinase, that's taken from beta hemolytic streptococci. Okay, and urokinase is taken from kidney cells, and alteplase, that is recombinant tissue plasminogen activator. Okay, and basic complication of this drugs is hemorrhage. Like that in anticoagulants, bleeding was the complication. Here, hemorrhage is the complication. And we can use this for MI. Acute MI, we can use fibrinolytics. That's the importance. So, in anticoagulants, we cannot use it for acute myocardial infarction, but here we can use. Why? Because this platelet plug, initial arrest of bleeding in the coagulation pathway, initial arrest is provided by the platelet plug formation, which is reinforced by fibrin threads. Okay, so the action of this drug is to lyse the fibrin threads, and hence it can be used for myocardial infarction because to lyse the arterial thrombi. And deep vein thrombosis also we can use this. And in pulmonary embolism also we can use fibrinolytics. So these are the basic three uses for fibrinolytics. First is acute myocardial infarction. Second is deep vein thrombosis in leg, pelvis, shoulder, etc. And pulmonary embolism also we can use the fibrinolytics. Okay. Next is beta-lactam antibiotics. Classify beta-lactam antibiotics and add a note on super infection. Okay. So what is beta-lactam antibiotics? Beta-lactam antibiotics are those antibiotics which are having the beta-lactam ring in their structure. Okay, just have a basic idea of the beta-lactam structure. There's a beta-lactam ring present and a side chain is present in this type of antibiotics. Okay, there are two rings. One is the beta-lactam ring and that's having a side chain. Okay, and what is superinfection, that also we'll learn later. Okay. So, in beta-lactam antibiotics, the most important drug is penicillins. Okay, penicillin is a prototype drug. Cephalosporins are also beta-lactam drugs. Monobactams are also beta-lactam antibiotics. Okay, there are different classes of drugs present in the beta-lactam antibiotics. Okay, so penicillin is important, and thereby, so I am teaching here penicillins. Okay, so penicillins can be classified into two types. First is natural penicillin, that is penicillin G. And second is semi-synthetic penicillin. There are certain disadvantages for the penicillin G, and hence to reduce the disadvantages of penicillin G, we are producing semi-synthetic drugs. Okay, first is acid resistant. What is the peculiarity of acid resistant penicillins? We can give it orally because it is resistant to the stomach acid, and hence we can give this penicillins orally. And next is penicillinase resistant. That is, certain bacteria can produce enzymes called penicillinase or beta-lactamases, which can break down the beta-lactam ring of the beta-lactam antibiotics, which can cause resistance of such bacteria against this types of drugs. Okay. The most important penicillinase-resistant drugs are methicillin and cloxacillin. They are used against beta-lactamase producing Staphylococcus aureus. That's a main bacteria they are acting against. Next is aminopenicillins, that is ampicillin and amoxicillin, which are commonly used in our practice, that is dental practice. We are commonly using amoxicillin. Okay, and anti-pseudomonal penicillins, that is in burn patients, we can see Pseudomonas super added infections in burn patients. For them, we can use this anti-pseudomonal penicillins. They are highly active against Pseudomonas bacteria. Okay, there are carboxy penicillins like carbenicillin, ticagrelin, etc. and uridopenicillins like piperacillin, meslocillin. They are highly active penicillins and potent drugs. Okay. Now coming to the mechanism of action. So there are two rings in the structure of this beta-lactam antibiotics. One is the thiazolidine ring and beta-lactam ring, and there is a side chain. Okay. This beta-lactam ring is responsible for the action of beta-lactam antibiotics. Okay. This is the general structure of beta-lactam antibiotics and penicillins. Penicillins are the main group in beta-lactam antibiotics. Okay. Sorry. So what's the mechanism of action of beta-lactam antibiotics? We know that
for gram-positive as well as in gram-negative bacteria, we have a cell wall that is consisting of peptidoglycan cell wall. That is, peptidoglycan chains are there, which are forming the cell wall of both gram-positive as well as gram-negative bacteria. The difference is that gram-positive bacteria is having a thicker cell wall than in the gram-negative bacteria. Okay. So we will believe that it is more active against gram-negative because it is having a less thick layer of cell wall. But the difference is, but the thing is that these beta-lactam antibiotics, they are more active against gram-positive, even though they are having a thick cell wall. Why? That is due to that explains the mechanism of action of beta-lactam antibiotics, especially penicillin. Okay. So the rigid cell wall of bacteria usually protects it from the lysis or from the external environmental factors, adversities. It protects the cell wall of this bacteria, protects the bacteria from external adversities. And this cell wall is formed of peptidoglycan. It's a complex polymer. It's an important component of the cell wall. Okay, it consists of two things. One is glycan chains, which are cross-linked by peptide chains. And this cross-linking is mediated by an enzyme, transpeptidase. Okay, so in the absence of transpeptidase, what happens is the cell wall is made, but it is not strong enough to resist the adversities that the bacteria are facing. Okay, the cell wall is not strong enough, and hence the bacteria can be lysed easily. So the last step in the synthesis of these peptidoglycan chains is the process of cross-linkings with the help of enzymes called transpeptidases, or the other name is penicillin binding proteins. And beta-lactam antibiotics inhibit these transpeptidases. That's the action. That's a mechanism of action. By inhibiting the transpeptidases, what happens is the cell wall is becoming weak and we can destroy the bacteria. And for the gram-negative bacteria, one thing is there. Even though this peptidoglycan cell wall is less thick, it is having an outer cell membrane which is made up of lipids. Okay, so it is difficult for this penicillin antibiotics or beta-lactam antibiotics to penetrate the outer cell membrane and to enter this cell wall and reach the place where this penicillin binding proteins or transpeptidases are located. Okay, that's why it is this gram-negative bacteria are more or less resistant to this beta-lactam antibiotics. There are beta-lactam antibiotics which can be used against this gram-negative, like Pseudomonas, but mostly they are acting against the gram-positive bacteria. Okay, that's the reason. That's the gram-negative is having a outer cell membrane. Okay, and this is the mechanism of action, the inhibition of transpeptidases or penicillin binding proteins, which plays an important role in the making of cell wall. And hence, what happens is, because of the weak cell wall, the bacteria gets lysed or killed. So this type of drugs, that is beta-lactam group of drugs, they are mainly bactericidal. Okay, not bacteriostatic, they are bactericidal. Okay, this I have already mentioned. This gram-positive bacteria, it is most susceptible to penicillins because they have a thick cell wall, which is vital for their living and is easily accessible to the penicillins. Okay, and generally these penicillins are safe drugs. The most important adverse effect is the allergic reactions against penicillin, but it's generally a safe drug because the peptidoglycan layer is unique to bacteria and it is absent in higher animals. So we are safe generally. So these are the other beta-lactam antibiotics, cephalosporins, carbapenems like imipenem, and monobactam that is having only that beta-lactam, that other ring is not present in their structure. That's why they are called monobactam, astriono, etc. Okay. Now, what is superinfection? Superinfection is the appearance of new infection as a result of antimicrobial therapy. That is, we are treating a particular infection with an antimicrobial agent, but we are causing another type of infection. That's what we call a superinfection. That is, it's the appearance of new infection as a result of antimicrobial therapy. So, the antimicrobial agents does some alterations in the normal flora. That is, every person is having a particular normal flora in certain areas like mouth, colon, etc. And this normal flora is somewhat protective. Okay, it prevents the overproliferation of the
other pathogenic microorganisms. Excuse me. Okay. So, these antimicrobial agents cause the depletion of the normal flora. The broader the antibiotic is, the more the action, more normal flora is killed. Okay. The appearance of new infection, So, the normal flora, it produces bacteriocins, chemicals like bacteriocins, which inhibit the pathogenic organisms. Also, this flora is having a general conflict between this pathogenic and non-pathogenic normal flora, which prevents the overproliferation of the pathogenic microorganisms. Okay, so when we destroy the normal flora, what happens is there is a lack of competition between the pathogenic and non-pathogenic flora. Okay, for example, Candida. It is considered to be the most common opportunistic infection. Why? Because in the absence of this competing flora, Candida overproliferation can cause super infections, i.e. new infections. Normally, Candida is not infective. It is seen as a bud forms. But when in the absence of normal microbial, inhibitory microbial flora, the Candida proliferation or overproliferation, hyphal forms may predominate. Okay. Also, it is dependent on the host immunity also. So, more complete the suppression of body flora, more chances of developing superinfection, i.e. this antibiotic, when its broad spectrum, what happens is it destroys every normal flora that will cause the overproliferation of the pathogenic microorganisms. So, it's commonly associated with the use of broad-spectrum antibiotics such as tetracyclines, chloramphenicol, ampicillin, and newer cephalosporins, especially when combinations. Combinations means more normal flora is killed. And tetracyclines is more prone than the chloramphenicol as well as ampicillin. Why? Because of the incomplete absorption, what happens is the drug is present in the colon, which kills the normal microbial flora, and it causes greater suppression of the colonic bacteria. Normal supporting bacteria. Okay. So, also the super infections are more common when the host defense is compromised, like in corticosteroid therapies, in malignancies like leukemias. That is, the white blood cells, they are mainly implicated for the immunity of a person. When malignancy occurs for that particular white blood cells, it also reduces the immunity. So, generally, reduced immunity can also lead to super infections. And in acute immunodeficiency, that is in AIDS, agranulocytosis means reduction in the number of neutrophils, and diabetes, there also immunosuppression is there. And disseminated lupus erythematosus, SLE or systemic lupus erythematosus is an autoimmune condition that can also lead to super infections. Usual sites are oropharynx, intestinal and genitourinary tracts where this normal flora is commonly seen. Okay, thereby these sites are more prone to super infections. So that's all about super infections. And they are more difficult to treat, and Candida albicans, resistant staphylococci, Clostridium difficile. Okay, that causes pseudomembranous colitis in patients treated with this ampicillin like that. And to prevent, we can use narrow spectrum antimicrobial agents as possible. I start with the narrow spectrum antibiotic, not with the higher dose, not with the broad spectrum antibiotic. Use with the start the treatment with a narrow spectrum antimicrobial agents. If needed, we can increase the dose or change the antibiotic. Okay. And also, for unnecessary reasons, we do not use antimicrobial agents. That is for viral infections. When there is a superadded bacterial infection, we can definitely use antimicrobial agents. Otherwise, we should stop using the antimicrobial agents for viral infections, fungal infections, etc. Use particular antivirals, antifungals, etc. We can not use the antimicrobial agents for that particular infections. And also, unnecessary prolongation of the antimicrobial agents are also not advocated to prevent the development of super infections. Okay. Now coming to beta-lactamase inhibitors. As I have already mentioned, what are beta-lactamases? These are enzymes produced by the bacteria to combat the beta-lactam antibiotics by destroying their beta-lactamase structure and preventing their action. So, certain bacteria becomes resistant by long
This antimicrobials are used from about 50, 60 years back also. This antimicrobial penicillins are used. Okay. So by chronic use, what happens is certain bacteria become resistant by producing beta-lactamase inhibitors. Okay. Or beta-lactamases or penicillinases. These are the other names. Okay. Especially staphylococci. Okay. So we can use beta-lactamase inhibitors. I.e., this certain drugs are there which prevent the action of beta-lactamases. They are sulbactam, tazobactam, clavulanic acid, etc. We know that augmentin, that is a combination of amoxicillin and clavulanic acid. Also piptas, that is piperacillin and tazobactam. Okay, this sulbactam, tazobactam, clavulanic acid, all are beta-lactamase inhibitors. Okay, they are produced by the bacteria that opens up the beta-lactam ring that inactivate the beta-lactam antibiotics. Okay. And this beta-lactamase inhibitors bind to and inactivate beta-lactamases, thereby preventing the destruction of beta-lactam. They bind. This sulbactam is called suicide thing. Why? Because by binding with beta-lactamases, clavulanic acid is inactivated. So, okay. And this they broaden the antibacterial spectrum. This antibacterial agents along with beta-lactamase inhibitors, we can use it for increasing the spectrum. They can use against bacteria which are producing beta-lactamases, thereby prolonging or broaden the spectrum of that particular antimicrobial agent. Okay, and this antimicrobial spectrum also depends on the penicillin used. Examples I have already said, that is clavulanic acid, sulbactam, tazobactam, etc. That is clavulanic acid is called suicide inhibitor because it binds at the beta-lactamases, thereby inactivates the particular clavulanic acid itself. Hence, it is called suicide inhibitor. Okay. Now coming to atropine substitutes. Therapeutic uses and adverse effects. One thing we have to notice is that there are two branches or two parts of ANS, that is autonomic nervous system is there. Parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system acts when the person is normally sitting relaxed. Okay. Normally in our body, when we are sitting without any tensions or we are sitting ideally, the thing which is functioning is the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system gets activated only in cases of emergency, that is fight or flight response. Okay, only then this sympathetic nervous system is activated to prepare our body for the emergency situation. This sympathetic nervous system is active. Okay, so what are atropine? Atropine substitutes. It belongs to a group of drugs called muscarinic receptor antagonists or parasympatholytics. One thing we have to remember is that parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system both are antagonizing to each other. Both are having opposite actions. I.e., sympathetic nervous system against action generally parasympathetic nervous system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ ഈ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ ആക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ parasympathetic nervous system, they are acting by two types of receptors, that is muscarinic and nicotinic receptors. And atropine is mainly acting on the muscarinic receptors. And hence, they are called parasympatholytics. Parasympatholytics is similar to the action of sympathomimetics. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിങ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും പോലെ parasympatholytics means it is having the similar action to sympathomimetics. അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ഷൻസിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. സോ atropine selectively block the muscarinic receptors, but some of its synthetic substitutes. Basically, atropine action എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ദ muscarinic receptors. പക്ഷേ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെമി സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ for this synthetic substitutes, they are having some antagonism for the nicotinic receptors also. Okay, there is some action on the antagonizing action on the nicotinic receptors also. Okay, so belladonna alkaloids, there are other names for atropine. Atropine is produced from belladonna.
അട്രോപ്പ ബെലഡോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ നമ്മൾ അട്രോപ്പിൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അട്രോപ്പിനും ഹയോസിനും. അതിന്റെ സെമി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബെലഡോണ ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അട്രോപ്പിന്റെ ആൽക്കലോയിഡ്സിനെ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ബെലഡോണ ആൽക്കലോയിഡ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ന്യൂമറസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് സിൻസ് ദേ ലാക്ക് സെലക്ടിവിറ്റി. നമുക്കൊരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് സെലക്ടിവിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർജറിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് സലൈവറി സെക്രീഷൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ഗ്ലൈക്കോപൈറലേറ്റ്. നമുക്ക് സലൈവറി സെക്രീഷൻ മാത്രം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ കുറച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അതിന് പകരം എല്ലാ സെക്രീഷൻസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. പേഷ്യന്റിന് കുറച്ചുകൂടി സഫറിങ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെമി സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഉള്ള നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ എന്താണ് അട്രോപ്പിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർട്ടൺ ഡ്രഗാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൺ ഐ, ദാറ്റ് ഇസ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ്. എന്താണ് പ്യൂപ്പിലറി ഡയലറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മിഡ്രിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്ലോപ്ലജിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീലിയറി മസിൽസിന്റെ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി, അതായത് സീലിയറി മസിൽസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പാരലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോമാട്രോപ്പിൻ, ട്രോപ്പിക്കാമൈഡ് എക്സെട്ര. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെൻസും ഐറിസും ആയിട്ടുള്ള അഡ്ഹഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് മിഡ്രിയാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ഹഷൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ്. പർട്ടിക്കുലർ ദേ ആർ ഹാവിംഗ് സെലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓൺ ഐ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആന്റിസ്പാസ്മോഡിക്, അത് പ്രൊപ്പാന്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോപൈറലേറ്റ്, അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി, അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡയറിയ, അതുപോലെ ഡിസെൻട്രിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻ, സ്റ്റൊമക് പെയിനും അതുപോലെ സ്റ്റൊമക് മസിൽസിന്റെ പെയിനും അതുപോലെ ഡയറിയ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊപ്പാന്തലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോപൈറലേറ്റ്. ഈ ഡ്രഗ്സ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ഫോർ പെപ്റ്റിക് അൾസർ. പെപ്റ്റിക് അൾസറിനും അതുപോലെ പെപ്റ്റിക് അൾസറിൽ എന്താണ് ബേസിക് റീസൺ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്സസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് ആസിഡ് അല്ലെ, അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, പാരാസിമ്പതോലൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷൻസിനെ ബേസിക്കലി കുറയ്ക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനാണ് പാരാസിമ്പതോലൈറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് എവിടേക്കാണോ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയിൽ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ്, തയോട്രോപ്പിയം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേലേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രീ അനസ്തറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സലൈവറി സെക്രീഷൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോപൈറലേറ്റ്. അതുപോലെ യൂറിനറി ഡിസോർഡേഴ്സ്. യൂറിനറി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനൂറിസിസ്, അതായത് നൈറ്റ് നൊക്ടേണൽ യൂറിയ അല്ല, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികളിൽ പാരാപ്ലജിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൽ അവർ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ഓക്സിബ്യൂട്ടനി, ഡൈസൈക്ലോമിൻ എക്സെട്ര. ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ്. And anti-Parkinsonism drugs like benzhexol and trihexyphenidyl they are also belonging to this group of drugs. Okay, so these are the therapeutic uses. Next is the adverse effect. കോമൺ ആയിട്ട് കാണും, നമുക്കറിയാം സെക്രീഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈനെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ദ ഐസ്, വിഷൻ ബ്ലറാ. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്യൂപ്പിലറി ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡയലറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈക്ലോപ്ലീജിയ, അതായത് സീലിയറി മസിൽസ് ആർ പാരലൈസ്ഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വി കനോട്ട് സീ. ഓക്കെ, വി കനോട്ട് സീ പ്രോപ്പർലി. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ പ്യൂപ്പിലറി ഡയലറ്റേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് കേസസിലാണ്, അത് കുറച്ച് ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിലറി ഡയലറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റീച്ചിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഐ വിൽ ബി മോർ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രൈനെസ്, ഡ്രൈ മൗത്ത്, ഡിസ്ഫേജിയ. ഡ്രൈ മൗത്ത് സലൈവറി സെക്രീഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഡിസ്ഫേജിയ വിൽ ബി ദ. സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും, ഫീവർ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ. അതായത് സെക്രീഷൻസ് കുറയുമ്പോൾ, സ്വെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫീവർ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിട്ടൻഷൻ, യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ്. ദിസ് ആർ ദ അതർ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ്. സ്കിൻ റാഷസ് മേ അപ്പിയർ. അതുപോലെ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ അലർജി പോലെ ഡ്രൈനെസ് വരുമ്പോൾ പൊതുവെ സ്കിൻ റാഷസ് ഉണ്ടാവും. And high doses cause palpitation, flushing, restlessness, delirium, hallucinations, psychosis, convulsions, coma. ഇതെല്ലാം വരും. ഓക്കെ, പാൽപിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺപ്ലസന്റ് അവയർനെസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരുപാട്
പൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അൺനെസസറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നത്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അട്രോപ്പിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്. അതുപോലെ ഫ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു റെഡ്നെസ് ഫോം ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പറീമിയ എന്ത് പറ്റും, ബോഡി ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലഷിംഗ് അല്ല. ബ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം വരുന്നത്, ഡ്യൂ ടു സം ഇമോഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫ്ലഷിംഗ് ഈസ് ബോഡി ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഹൈപ്പറീമിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പോയിസണിങ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Atropine poisoning can be treated by using IV physostigmine. Physostigmine എന്താണ്? ആന്റികോളൈൻ എസ്ട്രേസസ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത, സമയം നമുക്ക് കുറവാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് centrally acting muscle relaxants. Mean two centrally acting muscle relaxants and two uses of any of them. But generally, how we can classify skeletal muscle relaxants? Peripherally acting is there, centrally acting is there. അല്ലേ? പെരിഫറലി ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിഫറലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രൽ മീൻസ് എന്താണ്? സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു CNS അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദീസ് ആർ ഡ്രഗ്സ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗ് ചോദിച്ചാലും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വരിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദം? These are drugs which reduce the skeletal muscle tone by a selective action in the cerebrospinal axis without altering the consciousness. അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ദർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സെർബ്രോസ്പൈനൽ ആക്സസ് ബട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൾട്ടേർഡ് ആവുന്നില്ല. യൂഷ്വലി അവിടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൾട്ടേർഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് ഡു ഹാവ് സം സെഡേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദേ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ആന്റി ആങ്സൈറ്റി ഡ്രഗ്സ്. ആൻസൈറ്റി ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം കുറച്ചൊരു സെഡേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കാമിങ് എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സിന് കാണും. അത് നമ്മുടെ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ റിലാക്സൻസിനും ഈ സെഡേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ there is no effect on neuromuscular transmission and on muscle fibers, obviously, because this is the action of peripherally acting skeletal muscle relaxants. Okay, they mainly act on neuromuscular transmission and muscle fibers. Now coming to the classification of centrally acting group. That is, first is mefenacin group. Mefenacin and carisoprodol are the drugs which are included in this group. Benzodiazepines, നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ, ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ഡയസെപ്പം. അതുപോലെ ഗാബ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ബാക്ലോഫെൻ. ഗാബ ഇസ് എ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഗാബ. ഓക്കെ, ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ്. ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആൽഫ ടു എഗോണിസ് ലൈക്ക് ടിസാനഡി. ഓക്കെ, these are the classification of centrally acting muscle relaxants. And what are the uses? First use is for acute muscle spasms. It may help in relieving trismus. Trismus എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് മൗത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് അത്ര ഇംപ്രസീവ് അല്ല, നമുക്ക് എന്നാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അക്യൂട്ട് മസിൽ സ്പാസംസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രലി ആക്ടിങ്. അതുപോലെ ടോർട്ടിക്കോളിസ്, അത് നെക്ക്, റൈ നെക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ലംബാഗോ, അതുപോലെ ബാക്ക് ഏക്ക് ആൻഡ് ന്യൂറാൾജിയസിനൊക്കെ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻസ്. Anxiety and tension associated with increased tone of muscles and spastic neurological diseases like hemiplegia, paraplegia, spinal injuries, multiple sclerosis, cerebral palsy, etc. And for tetanus. Also for ECT, നമ്മുടെ എപ്പിലെപ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് suppress convulsions, for suppressing the convulsions. And orthopedic manipulations can be performed. അതായത് ചിലപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ആ മസിൽ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലും വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡയസെപ്പം ഓർ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻസ്. ഓക്കെ, now coming to the next group of drugs, that is diuretics. Classify, this is also very important. Classify 3 groups of diuretics with suitable examples and explain the mechanism of action and adverse effects of any one group. Okay, so we are going to classify this diuretics. Basically, diuretics can be classified into 3 types. That is high efficacy diuretics, that is inhibitors of sodium, potassium, 2-chloride co-transport. Medium efficacy diuretics, that is thiazide diuretics. They are inhibitors of sodium chloride symbiote. They include benzothiazidines, that is hydrochlorothiazide, benzthiazide, etc. And thiazide light, that is related heterocyclics, chlorthalidone,
metolazone and cipamide. And weak or adjunctive diuretics, they can further classified into subdivisions like carbonic anhydrase inhibitors like acetozolamide, potassium sparing diuretics, aldosterone antagonists like spironolactone, directly acting, that is inhibition of renal epithelial sodium channel, triantrin and amiloride, osmotic diuretics like mannitol, isosorbide, glycerol, etc. Okay, this is the basic classification of diuretics. Now, we are coming to the prototype of high ceiling or loop diuretics, that is furosemide or frusemide. These both names can be used, and it is a sulfonamide derivative. So, allergic reactions will be more for. Okay, for this kind of sulfonamide derivatives, generally allergic reactions will be there. Okay, and it's the most popular loop diuretic. Okay. So, what is the mechanism of action of this loop diuretic? First thing we have to write is the site of action. What is the site of action for loop diuretics? That is the thick ascending limb of loop of Henle. Okay, AL of LH. We can remember like that. That is ascending limb of loop of Henle is site of action of loop diuretics or high ceiling diuretics. So, what is the action? That is, it inhibits the sodium chloride reabsorption in the thick ascending limb of Henle's loop of Henle, and it blocks the sodium potassium 2 chloride symporter. Symporter means one thing is absorbed or ejected, it occurs simultaneously. Symport means if sodium, potassium, and 2 chloride moves in one direction only. Antiport means if two ions are moving to one side, the other ion is moving to opposite side. That's what we call antipode. That is opposite. Here, moving towards the same side, so it is called symporter system. In the thick ascending limb of Henle's loop, because of which it is called loop diuretics. Okay, the other name is loop diuretics. It greatly increases the excretion of sodium and chloride in urine. That's why it is called a diuretic. No, the water and sodium chloride excretion is enhanced. That's why we are calling them diuretics. As large amount of sodium chloride is absorbed in the segment, that is ascendingly, they are highly efficacious. And this diuretic response increases with dose. When we increase the dose, diuresis will also increase. So, inadvertent or over enthusiastic treatment may cause dehydration. Okay. So, this is a picture of this part is the lumen of the loop of Henle, and this is the cells present in the ascending limb of loop of Henle, and this is the apical part facing towards the lumen, and towards the interstitium we can call it as basolateral part of the cell, basolateral part. Here towards the lumen we have this sodium 2 chloride potassium transport symport. Okay, and also a potassium channel is also present here in the apical part. In the towards the interstitium or the blood side, we have sodium potassium ATP is present and chloride channels are also present. Okay. So what happens is, this is the normal mechanism I'm explaining. First is via this symport, what happens is one sodium ion, 2 chloride ions, and one potassium ions. That's why it's called sodium potassium 2 chloride system. Okay. Is entering the cell from the lumen. Okay. From the lumen, the sodium, 2 chloride ions, and potassium ions, they are entering the cell. Okay. And after entering the cell, this potassium channel is there. So this potassium goes back to the lumen itself. And here what happens is, this sodium and chloride is entering the cell. And via this sodium potassium ATPase, what happens is, sodium is from the cell entering into the interstitium. Also, chlorine is entering into the interstitium. Sodium and chloride ions are entering into the interstitium. Here we can see in the middle, this countercurrent multiplier is there. And here we can see the collecting duct. So, when compared to the collecting duct, this concentration here in the interstitium is hyperosmolar. Hence, water from the collecting duct is moving towards the hyperosmolar side. But here, this hyperosmolarity is maintained due to the presence of this sodium ions, potassium ions, chloride ions, etc. Okay. So it is maintained. Hence, this water absorption normally take place
and hence this water leakage from the collecting duct as urine is normally prevented. What happens when we use a loop diuretic? When we use a loop diuretic, what happens is it prevents or it blocks this chloride channels. And hence the entry of sodium and chloride ions into the cell, and from the cell to outside the interstitium is also decreased or prevented. What happens is this hyperosmolarity state is failing. Okay. Here also that the osmolarity is similar to that of collecting duct, and hence no water or sodium or chloride is absorbed, reabsorbed. So what happens is sodium, chloride, everything will be passing through this collecting duct and eventually they appears in urine. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ വരുമ്പോൾ ഒബീവിയസ്ലി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ടറും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റീഅബ്സോർപ്ഷനും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഈ മെക്കാനിസം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വരുന്നില്ല, അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റില്ല, റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മുടെ യൂറിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ യൂറിനിൽ അത് പോകും. അതാണ് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് ഡയൂററ്റിക്സ് അല്ലേ. അതുപോലെ നോർമൽ കേസിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ഈ പൊട്ടാസ്യം തിരിച്ചു കയറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ലുമനിലൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. അതുപോലെ ക്ലോറൈഡ് അയൺ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെയുള്ള കാൽസ്യവും അതുപോലെ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാരാസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പാരാസെല്ലുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ സ്പേസ്. ആ പാരാസെല്ലുലാർ സ്പേസ് വഴി കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് വരും. ഈ ക്ലോറൈഡിനോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ലുമനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എത്തില്ല, അത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ റീഅബ്സോർവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഡയൂററ്റിക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹെൻസ് ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, ഹൈപ്പോമാഗ്നീസീമിയ can also occur in loop diuretic treatment. Okay. ലൂപ്പ് ഡയൂററ്റിക്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ്. അപ്പൊ ഹൈപ്പർടെൻസീവില് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർടെൻസീവ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡയൂററ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട്സ് എ പ്രൈമറി യൂസ് എന്താണ്, എഡിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയൂറോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ലൂപ്പ് ഡയൂറോട്ടിക്സ് ആർ ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ഫോർ ദ റിലീഫ് ഓഫ് എഡിമ ഓഫ് ഓൾ ഒറിജിൻസ്. കാർഡിയാക്, either can be cardiac, hepatic or renal edema. And acute pulmonary edema is also quickly relieved by IV furosemide due to its immediate vasodilator effect and then by diuretic action. Okay. For cerebral edema also we can give. And forced diuresis in poisoning due to drugs like barbiturates and salicylates. ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂറിനിൽ കൂടി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഡയൂറസിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് ഡയൂററ്റിക്സ്. അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വിത്ത് റീനൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ആൻഡ് അപ്പൊ റീനൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഡയൂററ്റിക്സ്. ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമി ആൻഡ് ഹൈപ്പോകലീമിയ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയൂററ്റിക്സ് ആർ കോസിങ് ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, ഹൈപ്പോമാഗ്നീസീമിയ, ഹൈപ്പോകൈലീമിയ എക്സെട്ര. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സസ് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, hyperkalemia loop diuretics enhance the excretion of calcium and potassium. Now coming to the adverse effects. എന്താണ് adverse effects? ഇത് തന്നെ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ adverse effects എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോകലീമ, മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്, ആൽക്കലോസിസ്, ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ ലോസ് കാരണം എന്താണ്, ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ടാവും, മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ടാവും. ഹൈപ്പോനൈട്രീമിയ, അതായത് സോഡിയം ലെവൽസ് കുറയും. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഹൈപ്പോവോളീമിയ, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ മേ പ്രസിപ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ യൂറിക് ആസിഡ് മാത്രം റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്യൂട്ട് അറ്റാക്സ് ഓഫ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അതുപോലെ ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, ഹൈപ്പോമാഗ്നീസീമിയ ക്യാൻ ഓൾസോ ഒക്കെ. ഓട്ടോടോക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഹെയർ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹെയർ സെൽസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോക്സിക് ഇഫക്ട് ഈ ഡയൂററ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൻസ് ഓട്ടോടോക്സിറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡയൂററ്റിക്സ്. ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ, ഹൈപ്പർലിപ്പിഡീമിയ, ഇത് മൈൽഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ GI ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക്ക് നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഡയറിയ ആൻഡ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ്. നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഡയറിയ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും ഡ്രഗ്സിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നോസിയ. NVD എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഡയറിയ. അതുപോലെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫ്രൂസിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫണാമൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ.
and classify alpha blockers with suitable. Now coming to alpha blockers, alpha receptor blockers. നമുക്കറിയാം alpha 1 receptors ഉണ്ട്, alpha 2 receptors ഉണ്ട്. They are adrenergic receptors. അതായത് ബേസിക്കലി ഏതിൻ്റെയാണ്? സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, so alpha blockers with suitable examples and explain the cardiovascular effects of alpha blockers. Okay. Okay, so this is the classification of alpha blockers. First is non-equilibrium type or non-competitive type, and beta haloalkylamines or phenoxybenzamine. Second is the equilibrium type or the competitive type. Competitive എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻസൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിന്റെ ആന്റഗണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോൺ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് ബോത്ത് ആൽഫ 1 ആൻഡ് ആൽഫ 2 ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നോൺ സെലക്റ്റീവ് മീൻസ് രണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സിനും ആൽഫ ജനറലൈസ്ഡ് ആൽഫ ബ്ലോക്കേഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് എർഗോട്ട് ആൽക്കലൈഡ്സ് ലൈക്ക് എർഗോട്ടാമൈൻ, എർഗോടോക്സിൻ, ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് എർഗോട്ട് ആൽക്കലോയിഡ്സ്, ഡൈഹൈഡ്രോ എർഗോട്ടാമൈൻ, dihydroergotoxin, etc. Imidazoles like tolazoline, phentolamine, miscellaneous that includes chlorpromazine and ketanserin. Alpha 1 selective. Alpha 1 selective means prazosin, terazosin. Alpha 2 selective is yohimbine. Now coming to the cardiovascular effects of alpha blockers. First is blockade of, ഇതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കേഡ് ഓഫ് ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ 2 types of adrenergic receptors are present. One is alpha 1 and beta 2. Beta 2 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസോ ഡയലറ്റേഷനും ആൽഫ 1ന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ blockade of vasoconstrictor alpha 1 receptors in the blockade means what? Vasodilation occurs. Okay, so it will reduce the peripheral resistance. The arterioles will be dilated, hence reducing the peripheral resistance. Peripheral resistance reducing, what happens is that our diastolic blood pressure will be falling. So mainly this diastolic blood pressure is dependent on the peripheral resistance. Hence, by reducing the peripheral resistance, what happens is causes the pooling of blood in the capacitance vessels, and hence the preload will be decreased, and hence the diastolic BP will reduce. And due to the pooling of blood in the venous venomotor tone is reduced, and hence venous return, that is a preload to the cardiac heart, reduces, and thereby reducing the cardiac output. So reducing the cardiac output, what happens is systolic blood pressure will also fall, thereby producing both systolic and diastolic BP will be falling. So generalized reduction in BP will occur due to the administration of alpha blockers. Okay, അതുപോലെ postural reflex is also interfered with marked hypotension, occurs on standing dizziness. What happens is generally when the person is lying down and suddenly നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്, നമ്മളൊരു ലൈങ് ഡൗൺ പൊസിഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസിലേക്ക് പൂൾ ചെയ്യാണ്. ടുവാർഡ്സ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ ടുവാർഡ്സ് ദ ബ്രെയിൻ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് blood flow to the brain or the higher centers will be reduced when we suddenly stand from a lying down position. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് പറ്റും? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹയർ സെന്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് BP കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡ് അവിടെ എത്തിക്കും. അതായത് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്ലഡ്, അതായത് എത്ര ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്ര ബ്ലഡ് എത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെനോമെനൻ. അപ്പൊ അത് സഡൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്താണ് ബ്ലഡിനെ പുഷ് ചെയ്തയക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റാലും തലകറക്കം, അങ്ങനെ ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ആണ്. പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈസ് വി ആർ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ആൽഫ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ, ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ വാസോ കൺസ്ട്രക്ടറി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ വീനസ് പൂളിംഗ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിലെ വീനസ് ബ്ലഡ് പൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഹയർ സെന്റേഴ്സിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കുറയും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഡിസിനസ് ആൻഡ് സിൻകോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ആൽഫ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആർ കോസിങ് എന്താണ്
ടിസ്നസ് ആൻഡ് സിൻകോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഹൈപ്പോവോളീമിയ ആക്സെൻച്വേറ്റ്സ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ. ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോവോളീമിയ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, വീണ്ടും ഹൈപ്പോടെൻഷൻ അതുപോലെ അതായത് എന്തും കൂടിയാലും അതൊരു അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ BP കുറയ്ക്കണം, ഹൈ ആയിട്ടുള്ള BP നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, these alpha blockers abolish the pressure action of adrenaline, which then produces only fall in BP due to beta-2 mediated vasodilatation. That is what we call as vasomotor reversal of Dale. അപ്പോൾ വാസോമോട്ടോർ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെനോമിന ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് α1 റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ, വിച്ച് കോസസ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ആൻഡ് β2 റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ അഡ്രനാലിൻ ഒരു ലോ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹൈ ഡോസിൽ നമ്മൾ അഡ്രനാലിൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ α1 റിസപ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും, β2 റിസപ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, α1ഉം β2ഉം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് α1 ആക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് നോർമലി. പിന്നെ അഡ്രനാലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ്, നോർമലി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രനാലിന്റെ ഡോസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ what happens is β2 ആക്ഷൻ ആണ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആകുന്നത്. വൈ? β2 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ മോർ സെൻസിറ്റീവ്. അതായത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്രനാലിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് β2 റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ α1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനി ആക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, അഡ്രനാലിന്റെ ഡോസ് കുറയുമ്പോൾ അഡ്രനാലിന്റെ ഡോസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും β2 ആക്ഷൻ ആണ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാസോ ഡയലേറ്ററി എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആവുന്നത്. സോ ഫോൾ ഇൻ BP ഉണ്ടാവും. അതായത് ഹൈ ഡോസസിൽ എന്ത് പറ്റും, അഡ്രനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് റൈസ് ഇൻ BP, ആൻഡ് ഇൻ ലോ ഡോസസ് അഡ്രനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫോൾ ഇൻ BP. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ ബ്ലോക്കർ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. ആൽഫ ബ്ലോക്കർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആൽഫ റിസപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ഡോസ് അഡ്രനാലിൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഹൈ ഡോസ് അഡ്രനാലിൻ എന്താണ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമലി കൂട്ടും, because in the presence of normal α1 receptors. Here, when we are giving alpha blockers, what happens is, even at high doses of adrenaline, what happens is, fall in BP does not occur. That is what we call as vasomotor reversal of Dale. അതിനാണ് നമ്മൾ vasomotor reversal of Dale. High concentration of adrenaline cannot produce rise in BP when alpha blockers are given. And pressure and other actions of selective alpha agonists like noradrenaline, phenylephrine are also suppressed. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം കാര്യം. Okay, next we are coming to next important group of drugs, that is antihypertensive agents. Okay, we have to classify them and explain the mechanism of action of any one group. Okay, so this is the classification. ഇതിനകത്ത് ACE inhibitors സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആക്ഷൻ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ അഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റ് ARBs എന്ന് പറയും, ലോസാർട്ടൻ, കാൻഡിസാർട്ടൻ, ഇർബിസാർട്ടൻ. ദേ ആർ ഓൾസോ സെയിം ആക്ഷൻ ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആയ ARBസിനുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡ്രഗ്സ് ആണ് AC ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെക്കാളും. ദേ ആർ ഓൾസോ ഗുഡ് ഡ്രഗ്സ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ARBs എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. ദേ ആർ ഓൾസോ ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയൂറട്ടിക്സ്. അത് നമ്മൾ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഡയൂറട്ടിക്സ് ആണ്. തയസൈഡ്സ്, അതുപോലെ ഹൈ സീലിംഗ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂസിമൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ലൈക്ക്, അത് ലോ ആക്ടിംഗ് ആണ്, സ്പൈറനോലാക്ടോൺ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക്. ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സും ആൽഫ ബ്ലോക്കേഴ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊപ്രാനലോൾ, മെറ്റപ്രലോൾ എക്സെട്ര, അറ്റീൻലോൾ. അതുപോലെ ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, എന്താണ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് മയോകാർഡിയത്തിലും ആക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും ആക്ട് ചെയ്യും. രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് എന്നും പറയും. ലാബിറ്റലോൾ ആൻഡ് കാർബഡിലോൾ കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിലും ആക്ട് ചെയ്യും. ഹാർട്ടിൽ β1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്, ഹാർട്ടിലും ആക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ റിസപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ആക്ഷൻ വഴി മെയിൻലി ബ്ലഡ് വെസൽസിലും ആക്ട് ചെയ്യും, thereby reducing the hypertension. Okay, and alpha adrenergic blockers, that is prazosin, terazosin, etc. And central sympatholytics, that is alpha-2 receptors act ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ alpha-2 receptor agonist ആണ് ക്ലോണിഡിൻ, അതുപോലെ മീഥൈൽ ഡോപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് vasodilators like hydralazine, sodium nitroprusside. They are directly acting on the vascular smooth muscles, producing hypotension, vasodilatation, and thereby reducing the hypertension. Now coming to
they're asking to explain any one specific drug mechanism of action. Okay, so we are going to describe about calcium channel blockers mechanism of action. As the name indicates, it blocks the calcium channels. The depolarization of the cardiac and vascular smooth muscle cells, they depend on the entry of extracellular calcium into the cell. So extracellular ആയിട്ടുള്ള calcium channels വഴി നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ദ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആക്റ്റിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ചെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോസിൻ ചെയിൻസിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, അതായത് phosphorylation of the myosin chains cause interaction of the actin and myosin chains causing the smooth muscle contraction. അല്ലെ, അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ചാനലിന്റെ ബ്ലോക്കേഡ് വഴി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ഇന്ററാക്ഷൻ, thereby preventing the smooth muscle contraction. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എപ്പോഴും റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വാസോ ഡയലിറ്റേഷൻ ആണ്, thereby എന്താണ് reducing BP. Okay, so intracellular calcium is also increased by the receptor mediated action, like agonist induced calcium release mediated by the second messenger apical, and this calcium triggers the release of intracellular calcium from the അതായത് നോർമലി ഉള്ള മെക്കാനിസം സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം ആണ്. All these calcium ions bring about the contraction of the cardiac and vascular smooth muscle cells, actin by making the actin myosin interaction. This calcium leads to smooth muscle contraction. That's a normal phenomenon. Here we are blocking the calcium channels, thereby reducing the entry of calcium and reducing the interaction between the actin and myosin chains, and thereby reducing the smooth muscle contraction. Okay, so the basic mechanism of action is that calcium channel antagonists inhibit the entry of calcium by blocking L type of calcium channels. L type of calcium channels inhibit. There are 3 types of calcium channels are there. L, N and T types are there. L type CCBs അല്ലെങ്കിൽ calcium channel antagonist block. Okay, this decreases the calcium current and calcium entry into the cardiac and vascular smooth muscle cells and produces the effects like vascular smooth muscle relaxation, arteriolar smooth muscle relaxation വരുമ്പോൾ എന്താണ്? പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. ആർട്ടീരിയോളർ സ്മൂത്ത് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ആർട്ടീരിയോൾസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡയസ്റ്റോളിക് BP വിൽ ബി ഫോളിങ്. അല്ലെ, ഹാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സിസ്റ്റോളിക് BP ഫോളോ ചെയ്യും. അല്ലെ, 2 ആക്ഷൻ, സിസ്റ്റോളിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക്കും രണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് പറ്റും. ഓക്കെ, so CCBs depress the myocardial contractility, reduce the heart rate and higher doses, the slow AV conduction, inotropic action, chronotropic action എല്ലാം reduce ചെയ്യും. Okay, they reduce the cardiac work കുറയ്ക്കുന്നു, and thereby myocardial oxygen consumption also will be reduced. അതുപോലെ coronary blood vessels dilate and the calcium channel blockers also dilate. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ blood vessels എന്താണ്? സ്മൂത്ത് മസിൽ contraction prevent ചെയ്യും, thereby causing the dilatation of the blood vessels and thereby increasing the coronary blood flow, thereby reducing the BP. So these are the important questions I described. Okay, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളത് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് MCQs അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണോ ചോദിക്കാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതിൽ ANS, അതുപോലെ സിമ്പതോലൈറ്റിക്സ്, സിമ്പതോമൈമെറ്റിക്സ്, അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ റൂട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു സ്റ്റഡി. പിന്നെ അതാണ് ജനറൽ ഫാർമക്കോളജിയിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഇത്രയാണ് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു.